Shalom of everyone. Thank you for coming to this room. Father, in the name of Jesus, we thank you for these days. We thank you, Father, for Rod Christian who come to this meeting and will bring us a knowledge about something that's going to be amazing. And I pray that what he brings is going to be a blessing for everyone. It's going to enlighten our knowledge even bigger than before. For the apologia, I pray that you will find this teaching to be a blessing, to enrich your knowledge. Father, bless this program, bless the speakers, bless all the co-hosts and all of the people that come together for this program to be manifest. Thank you, Father. In the name of Jesus, I cover this program by the blood of the Lamb, in the name of Jesus. And we thank you, Lord, because you died for us. We are set free. And thank you, Lord, because you rose again for our victory. So this program is for our victory. Victory to our Lord Jesus Christ. Amen. Go ahead, brother. Amen. Thank you for allowing me to be with you guys. Thank you for your invitation. I hope that my sound is loud and clear for everybody to hear, to listen. It's really an amazing blessing to be for the very first time with our Christian brothers and sisters in Indonesia. We have our sister Sophia who is going to translate what we say, and we will try to be as crystal clear as possible for our brothers and sisters, and we will speak in English and in Indonesian. So if everybody is ready, we can start the live show. And thank you for the awesome prayer, and thank you again for having me so we can talk about the topic of today, the 37 different Arabic Qur'ans. And we're going to try to show everything on the screen from the most authentic sources that Muslims have. So thank you for allowing me to be with you, and let us start if everybody is ready. Yes, we're ready, Rob. You can start. Thank you. Thank you. God bless everybody. Thank you for being here. I want to ask our Lord and Savior Jesus Christ to bless our audience, to bless the Indonesian audience, the English audience, everyone who is here listening and watching our live stream. And let me tell you also that you can find all the links for the live show that are streaming right now in the description box. I put all the links to the live streams in the description box under my live show that you can see here. So you can find everything in the description box. So let us start. The topic of today, the 37 different Arabic Qur'ans. Again, the 37 different Arabic Qur'ans. That's the topic of today. Oke, topik kita hari ini kita akan membahas mengenai 37 Quran berbahasa Arab yang berbeda. Alright. So as you see, Muslims have always told us. You have heard all the Muslims. Muslim selalu berkata kepada kita ya, kita selalu dengar Muslim mengatakan demikian. Yeah. They always told us for the last 1400 years that the Quran is perfect. Selama 1400 tahun Muslim selalu berkata bahwa Quran ini sempurna. But here's the $1 million question. Ini pertanyaan $1 juta. Is that true? Is the Quran one? And is it truly perfect as the Muslims say? Apakah itu benar klaim ini bahwa Quran itu hanya satu dan bahwa Quran ini benar-benar terpelihara secara sempurna? Alright. So if you go to the next slide, and let me teach everybody how easy it is to destroy the Hafs Quran in a couple of seconds. Saya akan ajarkan kepada teman-teman bagaimana kita caranya ya bisa menyangkal atau merefute atau menghancurkan Quran versi Hafs ini dalam hanya beberapa saat saja. Yeah, because the Muslims on this planet, most of them use the Hafs version of the Quran. Karena sebagian besar Muslim itu menggunakan Quran versi Hafs sekarang ini ya. Alright, so let us as an introduction talk about the Hafs Quran first, and then we were going to go and show you the many different Arabic Qurans, the differences in variations.
Kita akan memulai dengan pembicaraan kita apa itu Quran versi Hafs, kemudian kita akan mulai berbicara mengenai berbagai versi variasi Quran di dalam bahasa Arab. Yes. Muslims, they don't have the Quran of Muhammad and they don't have the Quran of Uthman. Muslim itu tidak mempunyai Quran versi Muhammad maupun Quran versinya Utsman. They have actually the Quran of Hafs, who came at least 250 years after the death of Muhammad. Apa yang mereka pegang sekarang ini sebenarnya adalah Quran versi Hafs yang muncul 250 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Yeah. And the problem that any Muslim should have is, because he has the Hafs Quran, he doesn't have the Uthmani Quran, is that Hafs was a liar, a thief, and all of his hadith are rejected. Masalahnya adalah bagi Muslim yang sekarang ini memegang Quran versi Hafs, Hafs itu dituduh sebagai seorang pembohong, seorang pencuri, dan semua hadits daripada Hafs ini ditolak. So I want to ask the Muslims, how can you put your salvation? Jadi saya mau tanya kepada Muslim, bagaimana Anda bisa mempercayai? How can you put your soul and salvation on the line on someone who is called a liar, a thief, and all of his hadith are rejected? Bagaimana Anda bisa mempercayakan keselamatan kekal daripada jiwa Anda ini kepada seorang yang sudah dituduh sebagai pencuri dan pembohong, dan semua haditsnya itu ditolak? And we know that Al-Azhar University, kita tahu ini Universitas Al-Azhar. Al-Azhar University in Cairo, Egypt, they chose, because in the time of the Ottoman Empire, they chose the Hafs Quran because that's what the Ottoman Empire used to have. Pada zaman Kekaisaran Ottoman di Turki Universitas Al-Azhar ini memilih Quran versi Hafs ini karena itu yang mereka punyai pada zaman itu. So the Al-Azhar, for the popularity vote, they chose the Hafs Quran, and we showed you that Hafs is a liar, a thief, and all of his hadith are rejected. Kenapa Universitas Al-Azhar memilih Quran versi Hafs? Karena itu yang sangat terkenal atau yang sangat populer pada waktu itu. Sekalipun Hafs itu dituduh sebagai pencuri, pembohong, dan semua haditsnya sudah ditolak. And the Hafs Quran was provided in the year 1924. So we can say Quran versi Hafs ini ada pada disetujui bersama disetujui bersama tahun 1924. We can say that Prince Philip of the United Kingdom is older than the Quran that Muslims have today. Jadi kita bisa katakan bahwa Pangeran Philip, ini suaminya Ratu Elizabeth dari Inggris, ini lebih tua nih daripada Quran versi Hafs tahun 1924. Now, why am I saying this? Why am I saying this? Mengapa saya mengatakan hal ini? Because the Muslims, they don't have the Quran of Muhammad, and they don't have the original Quran of Hafs, or let alone the Quran of Uthman. Karena Muslim tidak punya Quran versinya Muhammad maupun Quran asli versinya Hafs maupun Quran versi Uthman. And if we go to the next slide, we can conclude the following. Kita lihat slide berikutnya. According to very trustful sources, people like Bukhari, people like Muslim, and people like Ibn Mu'in. Jadi dari sumber-sumber yang dipercaya, ini dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Ibn Mu'in. They say the following about Hafs. Hafs is not trustworthy. Ini yang Ibn Mu'in katakan tentang Hafs. Hafs itu tidak bisa dipercaya. That's what Ibn Mu'in said. Itu yang dikatakan Ibn Mu'in. An Ibn Mu'in. So that's what Ibn Mu'in said. Hafs is not trustworthy. Itulah yang dikatakan Ibn Mu'in. Hafs ini tidak bisa dipercaya. And in the Arabic, وقال البخاري تركوه. Bukhari said they rejected him. Who? Hafs. Bukhari berkata mereka menolak dia. Siapa yang ditolak? Ini adalah Hafs. And not only that, also the student of Imam al-Bukhari, Imam Muslim, who wrote Sahih Muslim, Imam Muslim said
he is rejected. Jadi bukan hanya Bukhari saja yang menolak dia, tetapi juga murid daripada Bukhari yaitu Imam Muslim. Muslim di dalam sahihnya berkata bahwa Hafs ini juga ditolak hadisnya. Yeah, from the Arabic, وقال البخاري تركوه وقال مسلم متروك. So Bukhari said they rejected Hafs, and Imam Muslim said Hafs is rejected. Jadi Bukhari mengatakan mereka menolak semua hadisnya, Muslim juga berkata, Imam Muslim berkata hadisnya juga ditolak, matruk. So again, this is the question that I asked. Sekali lagi ini pertanyaan yang saya tanyakan. Why do Muslims who are still the 1.6 billion in 2021, kenapa Muslim yang jumlahnya sekarang ini 1,6 miliar, why are they putting their salvation and their trust on a liar, a thief, and someone who is not to be trusted? mengapa mereka menaruh kepercayaan mereka pada seseorang yang dituduh sebagai pencuri, sebagai pembohong, dan semua hadisnya ditolak? So again, Ibn Mu'in said he is a kadhab. Hafs was a liar. Jadi sekali lagi Ibn Mu'in berkata Hafs itu adalah seorang pembohong, kadab. So why Muslims, why would you read the Quran of a liar who is not to be trusted? Why are you putting your soul on someone who is a liar, a thief, and someone not to be trusted? Jadi mengapa Muslim membaca Quran hasil daripada seorang yang dituduh sebagai seorang pembohong dan mempercayakan keselamatan jiwamu kepada Hafs yang dituduh sebagai seorang pencuri, pembohong, dan tidak dapat dipercaya? If we go to the next slide, we can find also from many other sources, وَكَانَ كَذَّابًا, meaning Hafs was a liar. Kalau kita baca ini, slide berikutnya, ini dari beberapa banyak sumber Islam lainnya ya. Dikatakan Hafs itu adalah seorang pembohong. And according to other sources, Hafs used to borrow books. Menurut sumber lainnya, Hafs ini biasanya meminjam buku. So Hafs, he borrowed a book from Shu'bah. Hafs ini meminjam buku dari Syu'bah. And he did not return it. Dan tidak mengembalikannya. And if that's not already a disaster, dan bukan hanya ini saja nih musibahnya ya. He claimed that he is the one who wrote that book. Hafs ini mengklaim dialah yang menulis bukunya. So again, Muslims, why are you putting your salvation on the line of someone who is not to be trusted? He is a liar and a thief. Jadi sekali lagi, saudara-saudara Muslim, mengapa Anda mempercayakan keselamatan jiwamu kepada seseorang yang dituduh sebagai pencuri dan pembohong dan tidak dapat dipercaya? So we can conclude again that many famous and trustful scholars, jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, banyak daripada sarjana-sarjana Muslim yang terkenal dan bisa dipercaya, like Imam Bukhari and Imam Muslim, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, and Ahmad ibn Hanbal, dan Ahmad ibn Hanbal, and An-Nisa'i, they said, dan Al-Nisa'i, mereka mengatakan, Hafs is not to be trusted. He is a liar and all of his hadith is rejected. Hafs tidak dapat dipercaya, dia seorang pembohong dan semua hadisnya ditolak. So again, why would any Muslim put his salvation, his soul, and trust a liar and a thief and a not trustworthy person like Hafs? Why would you read his Quran and call it the Quran of Allah? Jadi mengapa Muslim mempercayakan keselamatan jiwanya kepada seorang yang sekali lagi ya dituduh sebagai pembohong, sebagai tidak dapat dipercaya dan semua hadisnya ditolak? Dan mengapa kalian membaca Quran versi Hafs ini dan mengatakan bahwa ini adalah Quran dari Allah? Alright, to the next slide. Let's see if we can access it. So, would you trust a thief with your wealth or money? And ask yourself why. Jadi sekali lagi saya bertanya nih teman-teman, apakah Anda akan mempercayakan keuangan Anda pada seorang
pencuri, mempercayakan kekayaan dan uang Anda pada seseorang yang disebut pencuri. Then what about your salvation and soul? Bagaimana dengan keselamatan jiwamu? All right. I hope I can access the rest of the pages. Let's see if why is this how can I remove this part, because I cannot see the rest of the pages. I need to switch pages. Let's see if it's possible. How can You can see your own screen. Yeah, but you see, I have this thing here. I want to I want to remove this part because I cannot access my other how can I say it? You can switch off your share screen. You But can if, turn off your share screen. Sorry, just try to press escape in your keyboard. sorry, come again? Press escape in your keyboard. Yes. You want another slide? Yeah, because there's this thing here on top and I can't see the other slides. So I tried to escape, but let's see how. You can stop share screen first, brother. Yeah. Or you can stop share screen first and then okay, and then you got another screen you want to share. You can start again share screen. Yeah, but let's see. Let me try this. You know what? Let me try this. Share screen. Okay. Share. Yeah, but it gets me this irritating. You know what I mean? You know what? Let me close. Yeah, you can close your file. Yeah, just a second. All right. Okay, this is better. Okay, I can close every time. Okay, no problem. Let us go to the next basically topic that I want to share. And this is from sunnah.com and this is Al-Bukhari. Al-Bukhari. Okay, ini sunnah.com yang Rob buka di sini ya. Ini adalah Al-Bukhari. Yeah, this is hadith from Sahih Al-Bukhari, hadith number 4999. Ini adalah hadis dari Sahih Al-Bukhari nomor 4999. All right. Now let us read it and let us translate what this hadith is saying. Narrated Masriq. Diriwayatkan oleh Masriq. Abdullah bin Amr mentioned. Abdullah bin Amr mengatakan. Abdullah bin Mas'ud and said. Abdullah bin Mas'ud dan berkata. I shall ever love that man. Saya akan selalu mencintai pria itu. For I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying. Karena saya mendengar Nabi SAW berkata. Take or learn the Quran from 4. Belajarlah Quran atau ambillah Quran dari 4 orang ini. The first one was Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Salim. Muad. And Ubay ibn Ka'b. Dan Ubay bin Ka'b. Now I want everybody to pay attention to these two names. Abdullah bin Mas'ud. Saya mau semua memperhatikan dua nama ini ya. Abdullah bin Mas'ud. And Ubay ibn Ka'b. Dan Ubay bin Ka'b. So what did Muhammad actually try to say here? Jadi apa yang Muhammad mencoba katakan di sini? That if you want to know about the Quran, you want to learn the Quran. Kalau kamu mau mencoba memahami atau belajar tentang Quran, you should go to these 4 people, and 2 of them were Abdullah ibn Mas'ud and Ubay ibn Ka'b. Kamu harus pergi kepada 4 orang ini dan 2 di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'b. Yeah, and like I said, I need you to pay attention to these 2 people because they are very important in Islam. Ubay and Ibn Mas'ud. Oke, saya mau Anda memperhatikan 2 nama ini ya karena mereka sangat penting di dalam Islam, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'b. Alright, so remember Abdullah ibn Mas'ud and Ubay ibn Ka'b. Ya, jadi ingat ya kedua nama ini. Alright, so here's the problem that any Muslim should have with today's Quran. Remember, Muhammad said, go to these 4.
Ya, ini jadi masalahnya ya dengan Quran yang Muslim punya sekarang ini. Ingat tadi Muhammad berkata, kalau kamu belajar Quran, pergi kepada 4 orang ini. So let us see what Ibn Mas'ud, one of the four, said about the Quran that Muslims supposedly have today. Jadi sekarang kita lihat ya, apa yang Ibn Mas'ud katakan tentang Quran, ya, apa yang dia katakan tentang Quran, yang dia pikirkan tentang Quran untuk dipegang Muslim sekarang ini. Ibn Mas'ud did not think highly of today's Quran. Ibn Mas'ud tidak berpikir tentang Quran yang sekarang ini. Yeah, the one who was collected supposedly by Zayd ibn Thabit. Yang seharusnya Quran yang sekarang ini itu dikoleksi atau dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit. So Ibn Mas'ud comparing himself to Zayd ibn Thabit, the one who collected the Quran by the order of Uthman. Jadi Ibn Mas'ud membandingkan dirinya sendiri dengan Zaid bin Thabit yang diperintahkan oleh Utsman. He said, so Ibn Mas'ud says, Ibn Mas'ud berkata, the people, in this case Zayd ibn Thabit and Uthman, orang-orang itu dalam hal ini adalah Zaid bin Thabit dan Utsman. The people have been guilty of deceit in reading of the Quran. Mereka bersalah karena sudah menipu ya di dalam pembacaan Qurannya. So notice what Ibn Mas'ud is saying about the Quran of today. Jadi jelas apa yang Ibn Mas'ud katakan tentang Quran yang kalian suppose atau kalian pegang hari ini. He says, and he continues, dia melanjutkan berkata, I like it better to read according to the recitation of the Prophet. Saya jauh lebih pingin ya membacanya menurut hafalan daripada sang Nabi sendiri. Whom I love more than that of Zayd ibn Thabit. Yang saya lebih suka, saya kasihi ya, lebih daripada apa yang pembacaan atau pelafalan dari Zaid bin Thabit. So notice Ibn Mas'ud is calling Zayd ibn Thabit, who supposedly collected the Quran, a deceiver. Jadi Ibn Mas'ud mengatakan mengenai Zaid bin Thabit yang seharusnya mengkoleksi Quran ini adalah seorang penipu. That's really a damaging claim by Ibn Mas'ud that Zayd ibn Thabit is a deceiver. Ini adalah klaim yang sangat merusak sekali ya oleh Ibn Mas'ud mengenai reputasi Zaid bin Thabit. Yeah, and if we can continue reading, we can read. Oke, kita lanjutkan bacanya. That Zayd ibn Thabit was a young boy. Dia mengatakan Zaid bin Thabit itu masih sangat muda, masih anak-anak ya, masih kecil. While Ibn Mas'ud himself memorized more than 70 surahs from Muhammad himself. Pada waktu itu Ibn Mas'ud mengatakan dia sudah menghafal lebih daripada 70 surah dari mulut Nabi Allah sendiri atau mulut Muhammad sendiri. So according to Ibn Mas'ud, he is far more experienced in the reading of the Quran. That's what basically Ibn Mas'ud is saying. Jadi menurut Ibn Mas'ud dia jauh lebih berpengalaman atau lebih bisa dipercaya di dalam pelafalan Quran. And not only that, dan bukan hanya itu, he calls Zayd ibn Thabit, who collected the Quran, a liar and a deceiver. Dan bukan hanya itu, dia mengatakan Zaid bin Thabit yang mengkoleksi Quran itu adalah seorang penipu dan seorang pembohong. And we can find this in the most trusted sources of Islam, like Ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, volume 2, page 444. Kita menemukan ini dari sumber yang bisa dipercaya ya, Ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, volume 2, halaman 444. So you can see that one of the four, who is Ibn Mas'ud, he did not like the Quran of today that supposedly Muslims have. Jadi kita lihat ya, ini salah satu dari keempat orang yang tadi yang dipercaya oleh Nabi. Dia tidak menyukai Quran yang dipegang hari ini oleh Muslim. So Muslims, why do you put trust in the Quran of supposedly Zayd ibn Thabit? Please, someone needs to mute his mic. It's causing some problems. Can you mute your mic, everybody, except Sophia, please? Okay. Ada yang masih terbuka mic-nya, silakan ditutup. Okay. So again, why do Muslims
put their salvation on the line. Well, Ibn Mas'ud himself is saying that Zaid ibn Thabit is a deceiver and a liar. Ya, mengapa Muslim ini membuat keselamatan jiwanya ini sangat beresiko ya, dan mempercayakan keselamatan jiwanya pada Quran, sedangkan Ibn Mas'ud sendiri itu mengatakan bahwa Zaid bin Thabit yang mengkoleksi Quran ini adalah seorang penipu. And if that's not enough, Kalau ini belum cukup, if we go to Ibn Abi Daud's Kitab al-Masahif, kalau kita pergi ke kitabnya Ibn Daud ya, kitab Al-Masahif, we found out kita akan menemukan that Ibn Mas'ud, who is one of the four, Ibn Mas'ud, satu dari 4 orang yang bisa dipercaya tadi, only includes 111 surahs in his Quran. di dalam Qurannya itu hanya terdapat 111 surah. While Zayd ibn Thabit, his Quran contains 114 surahs. Sementara Zaid bin Thabit yang mengkoleksi Quran, itu jumlah surahnya ada 114. So notice in Ibn Mas'ud, who is one of the four, Nah, sekarang kita perhatikan Ibn Mas'ud, satu dari 4 orang yang dipercaya, he did not include chapter 1, Surah Al-Fatiha. dia tidak. Sophia, are you there? Did we lose Sophia? I think we lost Sophia. Mengikutkan surah pertama, surah Al-Fatihah. Yeah, Sophia, are you there, Sophia? Ya. Okay, we lost you for a you couple hear of me? seconds. Yeah, again, please. Repeat again what I Okay. said. So Ibn Mas'ud Yeah, did jadi- did not include chapter 1, which is Surah Al-Fatiha, Ya, Ibn Mas'ud tidak mengikutkan surah pertama ya, surah Al-Fatihah. and also chapter 113 and chapter 114, the last 2 chapters of the Quran. Ya, jadi juga surah ke-113 dan 114 ya, 2 surah terakhir daripada Quran tidak ada di dalam Qurannya Ibn Mas'ud. Yeah, and this is one of the reasons why he called Zayd ibn Thabit a deceiver, because Zayd ibn Thabit did include chapter 1 and chapter 113 and 114. Dan inilah salah satu alasannya kenapa Ibn Mas'ud menyebut Zaid bin Thabit ini adalah seorang penipu, karena Zaid ini menyertakan Quran surah pertama, surah 113 dan surah 114. Yeah, the question, why is that? Why did Ibn Mas'ud not include chapter 1, chapter 113 and chapter 114? Why is that? Pertanyaan adalah kenapa Ibn Mas'ud tidak mengikutkan surah pertama, surah 113 dan surah 114 di dalam Qurannya? Yeah, because Ibn Mas'ud said that these are prayers that should not be in the Quran. Karena Ibn Mas'ud mengatakan ini adalah doa dan tidak seharusnya ada di dalam Quran. So we can conclude by Zayd ibn Thabit including those 3 chapters, he corrupted the Quran of Allah. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan pada waktu Zaid bin Thabit memasukkan ketiga surah ini, dia sudah mengkorupsi firman Allah di dalam Quran. Yeah. Not only that, in addition, chapters that were found Bukan hanya itu, in pasal yang ditemukan in both masahif often had many variants, many differences. yang ditemukan di dalam mushaf-mushaf itu ya, banyak memiliki perbedaan variasi teks. For example, Surah Al-Baqarah alone, it had 101 variants in it. So Contohnya. between go ahead. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah sendiri itu ada 101 varian Yeah. teks di dalamnya. So if we compare that Ibn Mas'ud and Zayd's Quran, we can only for chapter 2, which is Surah Al-Baqarah, we can find 101 variants between two. Jadi kalau kita bandingkan surah atau mushafnya Ibn Mas'ud dan mushafnya Zaid, di dalam surat Al-Baqarah surat kedua saja sudah ada 101 perbedaan varian teks. Yes. So we can conclude that the Quran of Ibn Mas'ud was completely different than the Quran of Zayd ibn Thabit. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Quran versi Ibn Mas'ud dan Quran versi Zaid ini sangat berbeda. Yeah. And the other guy, Ubay ibn Ka'b, Dan yang satunya lagi Ubay bin Ka'b, his Quran had even 2 chapters more that of Zayd ibn Thabit. It had 116 chapters.
Qur'annya bahkan mempunyai 2 surah ya atau 2 pasal yang lebih daripada yang ada di Zaid bin Thabit. Ya, jadi Qur'annya mengandung 116 surah. Yeah. And notice Muhammad didn't say go to Zayd ibn Thabit. He said go to Ibn Mas'ud and go to Ubay ibn Ka'b. Muhammad tidak mengatakan pergilah ke Zaid bin Thabit ya, tapi pergi ke Ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'b. So why Muslims are putting their faith, their salvation on the corrupted Quran of Zayd ibn Thabit? Jadi kenapa Muslim mempertaruhkan keselamatan jiwanya untuk Quran versinya Zaid yang sudah terkorupsi? And by the way, for the people who do not know, Zayd ibn Thabit's Quran is basically called the Uthmanic Quran. Ya, bagi mereka yang belum tahu bahwa Quran versi Zaid bin Thabit ini juga disebut Qurannya versi Uthman. Yeah, which Muslims claim that that's the Uthmanic Quran that they have today, which is a lie. Ya, ini yang diklaim Muslim sebagai Quran yang mereka punyai hari ini ya, Quran versi Uthman, yang mana itu adalah suatu kebohongan. Yeah. Why am I saying that? Mengapa saya mengatakan hal ini? Because the Uthmanic Quran is lost. No Muslim has a complete 7th century Uthmanic Quran. It's lost. Karena Quran versi Uthman ini sudah hilang. Tidak ada manuskripnya ya, abad ke-7 Quran versi Uthman. Yeah. And the reason for that is all the manuscripts that we have today, alasannya adalah karena manuskrip yang kita punyai hari ini are from the 8th century and further. Berasal dari abad ke-8 dan seterusnya. Yeah. So the 7th century Uthmanic Quran does not exist. All the manuscripts that we have. Jadi Quran versi Uthman abad ke-7 ini tidak pernah ada ya, tidak ada. Yang dipunyai adalah Quran versi abad ke-8. For example, the one that is in Turkey, the Topkapi manuscript. Contohnya yang ada di Turki, di Topkapi, manuskrip Topkapi. Yeah, like the other one, the Samarkand in Uzbekistan. Dan yang lainnya ada di Samarkand, di Uzbekistan. And for example, Sana'a manuscript in Yemen. Dan contoh lainnya adalah Sana'a, manuskrip Sana'a di Yaman. These three are basically the most popular. And notice, 3 ini pada dasarnya dan paling terkenal. Dan kita perhatikan, they are not Uthmanic. They are not from the 7th century. mereka bukan Quran versi Uthman, tidak berasal dari abad ke-7. And they do not agree with today's Quran. Dan versinya itu tidak sama dengan Quran yang ada sekarang. And on top of that, they are not complete. Dan lebih daripada itu, Qurannya itu tidak komplit ya, tidak komplit Qurannya. So where is the Quran of Uthman from the 7th century that is complete? That's the question. Jadi mana Quran versi Uthman abad ke-7 yang komplit? Itu pertanyaannya. So how do Muslims dare to say we have the Uthmanic Quran? Jadi bagaimana Muslim sekarang berkata bahwa kita ini punya Quran versi Uthman? All right. Let us go to let's see to this next slide. Okay. We told you that Hafs was a liar, a deceiver, and a thief. Tadi kita mengatakan bahwa Hafs itu adalah seorang pembohong, seorang penipu, dan seorang pencuri. Yeah. But if we go to Sahih al-Bukhari, hadith number 108, kalau kita pergi ke Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 108, we can read the following. kita bisa baca sebagai berikut. Narrated Anas, Diriwayatkan oleh Anas, that the Prophet of Islam said, bahwa Nabi Islam berkata, whoever tells a lie against me, barang siapa berkata bohong menentangku, then let him occupy his seat in hellfire. biarlah dia mengambil kedudukannya di neraka. But wait, Tapi tunggu dulu. Hafs, all of his hadith are rejected. Hafs semua hadisnya ditolak. So according to the Prophet of Islam himself, Muhammad, Jadi menurut Nabi Islam sendiri, yaitu Muhammad,
Hafs is now in hellfire Hafs sekarang ini ada di neraka because he lied in the hadith about the Prophet of Islam. karena dia berbohong di dalam hadisnya mengenai Nabi Islam. Did you notice what Muhammad said? Whoever tells a lie about me, then let him occupy his seat in hellfire. Nabi Muhammad berkata, barang siapa berbohong mengenai aku, biarlah dia mengambil ke tempat kedudukannya di api neraka. So again, according to Muhammad's words, Hafs is now in hellfire because he lied about Muhammad. Jadi menurut Muhammad, sekarang ini Hafs adanya di neraka karena dia sudah berbohong mengenai Muhammad. And that's the one that you supposedly got your Quran from Muslims. Dan dari orang itulah Anda mendapatkan Quran versi Anda sekarang. All right. So, to show you more proof, now let us go to Ubay ibn Ka'b. Untuk menunjukkan pada Anda bukti-bukti lainnya, sekarang kita ke Ubay bin Ka'b. According to Ubay ibn Ka'b, and this is from the most authentic sources, Menurut Ubay bin Ka'b, dan ini dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, and remember, Ubay ibn Ka'b was one of the four ingat ya, Ubay bin Ka'b itu salah satu dari 4 orang tadi yang disebutkan oleh Nabi, who Muhammad himself told the Muslims to go to regarding the reading of the Quran. Sophia, I lost you again. Sophia? Sophia, are you there? Hang on. Yeah. She got disconnected. Yeah. Hang on, Rob. Yeah, I know. Wait. I noticed. Oh, that. bantuin Pak. yang Muhammad sendiri tadi berkata pergi ke Can you repeat it again, Sophia? Rob, Please I cannot repeat. hear you, Rob. You cannot hear me? Yeah. Yeah, you have to repeat what I The said. last sentence. Yeah, repeat it again, please. You have to go to Ubay bin Ka'b, one of the 4 that Muhammad trusted about the reading of the Quran. Yes. I translated that. Okay, they didn't hear you. Can you do it again, please? Oke. Jadi kita sekarang mau melihat ya ke Ubay bin Ka'b. Ini dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, yang mana Nabi Muhammad sendiri berkata, kamu pergi kepada keempat orang ini, ya salah satunya adalah Ubay bin Ka'b, jika kamu ingin tahu tentang pembacaan atau pelafalan Quran. Yeah. Let us see what Ubay said about the Quran of today. Ya, sekarang kita lihat apa yang dikatakan Ubay bin Ka'b tentang Quran hari ini. It was narrated by such and such and such, an, from. Ya, ini diriwayatkan oleh ini, dan ini ya. Anda bisa baca sendiri di situ. And the last guy from Zur, Dan yang terakhir dari Zur, who said, yang berkata, Ubay ibn Ka'b said to me, so Zur said, Ubay ibn Ka'b said to me, jadi Zur ini berkata, Ubay bin Ka'b berkata kepadaku, he's asking him, dia menanyakan, Ubay asked, how long is Surah Al-Ahzab when you read it? Ubay bertanya, berapa panjang surat Al-Ahzab pada waktu kamu membacanya? Or how many verses do you think it is? Atau ada berapa banyak ayat menurutmu? I said to him, 73 verses. Saya berkata kepadanya 73 ayat. So according to Zur, the Surah Al-Ahzab is 73 verses. Jadi menurut Zur, surat Al-Ahzab itu panjangnya 73 ayat. Now notice the reaction, the response of Ubay himself. Nah sekarang kita lihat reaksi dari Ubay bin Ka'b. Ubay said, only Ubay berkata hanya 73, only 73 verses? hanya 73 ayat. Now look what Ubay says more. There was a time, Ubay said, there was a time when it was as long as Surah Al-Baqarah. Ubay berkata, ada pada dulunya itu sepanjang surah Al-Baqarah. So notice, Surah Al-Baqarah is the biggest chapter of the Quran. Ya, jadi perhatikan ini ya, surah Al-Baqarah itu surah paling panjang di dalam Quran. Yeah, let me show you. Let me close some screens because they are irritating me. So, according to Ubay ibn Ka'b, the chapter of Al-Ahzab used to be as long as Surah Al-Baqarah. So, let us go to the Quran. This is the Quran. This is Surah Al-Ahzab. Ya, tadinya menurut Ubay bin Ka'b ya, surah Al-Ahzab ini sepanjang surah Al-Baqarah. Sekarang kita ke Quran. Ini adalah surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Yeah, Surah Al-Ahzab is chapter 33 of the Quran.
Surah 33 di dalam Quran. Now let us scroll down to the last ayah, Ya, sekarang kita ke ayat terakhir. and we can conclude that it's indeed today 73 ayahs in total. Ya, sekarang kita bisa mengambil kesimpulan totalnya ada 73 ayat sekarang ini. So notice, according to Ubay ibn Ka'b, chapter 33, Surah Al-Ahzab was as long as Surah Al-Baqarah. Jadi menurut Ubay bin Ka'b, surah Al-Ahzab tadinya sepanjang itu sama dengan surah Al-Baqarah. But Surah Al-Baqarah, as we told you, Ya, tapi kita lihat nih surat Al-Baqarah, surah kedua has yang mempunyai 286 ayahs. 286 ayat. So, according to Ubay ibn Ka'b, Jadi menurut Ubay bin Ka'b, there are 213 ayahs missing in Surah Al-Ahzab. ada 213 ayat yang hilang di dalam surah Al-Ahzab. And remember, Ubay ibn Ka'b is one of the 4. Dan ingat tadi ya, Ubay bin Ka'b adalah salah satu dari 4 orang yang bisa dipercaya. One of the 4 that you should go to according to Muhammad himself. Satu dari 4 orang yang Muhammad mengatakan kamu harus ke dia kalau mau belajar Quran. Again, to make it crystal clear for everybody, Oke, untuk membuatnya lebih jelas lagi kepada semua orang, Surah Al-Baqarah has 286 ayahs surah Al-Baqarah mempunyai 286 ayat, minus Surah Al-Ahzab that exists today in the Quran, dikurangi surah Al-Ahzab yang sekarang ini ada di dalam Quran, which is today 73 ayahs. yang tinggal 73 ayat. We can say that a total number of 213 ayahs are missing according to Ubay ibn Ka'b. Jadi kita bisa jumlahkan di sini ya, bisa kurangkan, ternyata ada 213 ayat yang hilang menurut Ubay bin Ka'b. Yeah, and let me tell you, Sophia, there's someone in the live chat, his name is Freedom. He says this is not true. A Muslim saying this is not true. Oke, ada di dalam chat yang berkata, ini nggak benar. But wait, this is a authentic hadith. Look, this is a clear, sahih isnad, as clear as the sun. Jadi ini adalah haditsnya otentik ya, sahnatnya jelas, sejelas matahari. So the hadith is sahih, in which there is no fault. Jadi hadisnya ini sahih, tidak ada kesalahan. I like it when you say sahih. Sahih. And again, what did Ubay said? What did Ubay said? And remember, this is a sheikh who is confirming it. Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid. Ya, jadi sekali lagi apa yang Ubay bin Ka'b katakan, sekali lagi ya, ini dari Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. So what did Ubay said? What did Ubay said? Apa yang Ubay katakan? Ubay said, there was a time when it was as long as Surah Al-Baqarah. Notice. Ubay berkata tadinya itu sepanjang surah Al-Baqarah, surah Al-Ahzab ini. So Surah Al-Ahzab should be as big as Surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Ahzab itu harusnya sama besarnya dengan surah Al-Baqarah, sama panjangnya. And this is from the mouth of who? As we told you, from the mouth of Ubay ibn Ka'b. Dari mulut siapa ini? Dari mulut Ubay bin Ka'b. So notice, and this is sahih. This is not da'if. Ya, perhatikan ya, ini sahih dan tidak daif ya. Yeah, and I also put the link in the live chat on my stream, in the live chat. Oke. Rob juga memberikan linknya ya kalau teman-teman mau baca. Yeah, so you can find it in the live chat, and also our admins will provide the link also in the comment section. Oke, nanti adminnya bisa kasih ya linknya di comment section. Yeah, so the one who's saying this is fake news, you have no idea what you're talking about. You are a jahil. You are a jahil, you are a munafiq. What is a jahil, Rob? Jahil is someone who does not know what he's talking about. An ignorant. Jahil? Yeah, jahil means someone who is ignorant. Okay, also in Indonesia. Okay, perfect. So the guy, Yes. Mr. Freedom, you have no idea what you're talking about because this hadith is sahih. Ya, jadi kalau orang mengatakan, ini cuma bohong, ya dia tuh orangnya jahil gitu ya. Dia tuh nggak tahu apa yang dia katakan. Thank you. So we showed you that there are at least
213 ayahs missing according to Ubay bin Ka'b in Surah Al-Ahzab. Jadi tadi kita sudah memperlihatkan ya bahwa setidaknya ada 213 ayat yang hilang menurut Ubay bin Ka'b Yeah, di surat Al-Ahzab. exactly. So what should actually be found in Surah Al-Ahzab? For example, he said, Jadi apa yang ada di surat Al-Ahzab, contohnya ini yang dia katakan, the old man and the old woman, yang hilang ya, laki-laki yang tua dan perempuan yang tua, if they commit zina, which is fornication, adultery, kalau mereka melakukan zina, then stone them both. jadi hukum rajam mereka berdua. A punishment from Allah, and Allah is Almighty, most wise. Dan ini adalah hukuman dari Allah, dan Allah adalah yang maha kuasa dan maha bijaksana. So this ayah that you see here highlighted, Jadi ayat yang teman-teman lihat di sini yang saya beri tanda biru ini, according to Ubay ibn Ka'b himself, menurut Ubay bin Ka'b, was in Surah Al-Ahzab but does not exist anymore. It's gone. It's missing. ya harusnya tadinya ada di surah Al-Ahzab, tapi sekarang tidak ada, hilang. So the ayah went missing according to Ubay ibn Ka'b. Jadi ayat ini hilang menurut Ubay bin Ka'b. Did you notice what Ubay basically saying? The Quran that Muslims have today does not include many ayahs that went missing, completely gone. Jadi menurut Ubay bin Ka'b ya, tadi perhatikan bahwa banyak ayat di dalam surat Al-Ahzab ini yang hilang, gone, hilang. Exactly. I like it. I like it when you say poof gone. Poof, gone. Yeah. Poof gone. So let us continue. Let us continue. So let us now talk about the main topic of today. Sekarang kita kembali ke topik kita hari ini. Let us show you that there are actually differences in the many different Arabic Qurans. Sekarang kita mau belajar mengenai banyak sekali perbedaan di dalam Quran berbahasa Arab. All right. Let me close some screens and we will continue. So this is the topic basically of today. Let us go, for example, to chapter 57, ayah 24. Sekarang kita pergi ke Quran surah 57 ayat 24. This is the Quran from Hafs that you see here on top. Ini adalah Quran versi Hafs yang Anda lihat di atas ini. So this is Hafs an Asim. Ya, ini Hafs ibn Asim. No, Hafs an Asim, from Asim. Oh, okay. Hafs dan Azim. Ini Hafs, dari Quran dari Hafs yeah. dan Asim. Hafs an Asim. Hafs from Asim. Okay? Okay, hafalan Hafs dari Asim. Chapter 57, ayat 24. Ya, sekarang kita lihat Quran surah 57 ayat 24. Yeah. This is the ayah that you see here in the Arabic. Ini ayatnya adalah bahasa Arab, Anda lihat. Now notice, if you even don't know Arabic, Sekalipun Anda tidak bisa bahasa Arab, here is a word that says huwa. ini adalah kata yang dibacanya huwa. Huwa. It's between those two words, Allah and this word, Al-Ghaniyu. Ya, ini terdapat di antara dua ayat ya, yaitu kata Allah dan kata satunya itu, teman-teman. Al-Ghaniyu, yeah. So Allah and Al-Ghaniyu, yeah. But wait, this is the Hafs version, right? Ya, ini versi Hafs. But if we go to the Qalun version and the Warsh version, for example, Nah, kalau kita pergi ke versi Qalun dan Warsh, these are two different versions of the Quran. Notice. ya, ini adalah dua Quran versi lainnya ya, Qalun dan Warsh. Yeah, Qalun an Nafi, Qalun dan Nafi, Warsh an Nafi. Warsh dan Nafi. So two different Quran versions Jadi ini dua versi Quran yang berbeda that have not this word included. It's missing, as you see. ya, kata huwa ini tidak ada ya, hilang. Do you see it? So how do Muslims say not one dot is changed, not one letter is changed, not one word is changed? Jadi bagaimana Muslim berkata tidak satu titik pun yang berbeda, tidak satu kata pun yang hilang. So how many, ask yourselves, Muslims who are watching, how many Indonesian Muslims know that if you open up
different Quran versions like the Qalun and the Warsh versions, Jadi berapa banyak nih orang-orang Muslim Indonesia yang tahu ya kalau Anda membuka versi Quran yang berbeda seperti versinya Hafs atau versi Qalun, that are missing words as you see on the screen, like huwa from the Hafs version. nah ada kata yang hilang ya, seperti kata huwa ini contohnya dari versinya Hafs. So how do Muslims say the Quran, not one letter, not one dot is changed? Jadi bagaimana Muslim berkata tidak satu titik pun atau satu huruf pun yang berubah? Because the proof is on the screen. Karena buktinya ada di depan mata Anda ini. So, let us show you more examples. This was chapter 57, ayah 24. Ya, ini kita akan tunjukkan bukti lainnya. Ini adalah dari Quran surah 57 ayat 24. Here is another example. Ini contoh lainnya. This is chapter 43, ayah 19. Ini Quran surah 43 ayat 19. Again, the Hafs version. Sekali lagi versi Hafs. Hafs an Asim. Hafs dan Asim. Now pay attention between Hafs and Qalun and Warsh version. Sekarang kita perhatikan ya antara versi Hafs dan versi Qalun dan versinya Warsh. The Hafs version says, Alladhina hum ibadul rahmani. So the ones who are the slaves of ar-Rahman. Ya, jadi versinya Hafs mengatakan ibadur ya, ada kata ibadur situ So atau hamba daripada sang pengasih. Yeah, so the ones who are the slaves of ar-Rahman. Jadi hamba daripada yang Maha Pengasih itu. Now pay attention to ibadu. Dan sekarang perhatikan kata ibadur. Ibadu, do you see it? This circled word, ibadu, Ya, kata yang dilingkar itu bacanya ibadu, which means the slaves of. yang artinya hamba dari. So the slaves of ar-Rahman. Hamba dari yang Maha Pengasih. But if we go to the Qalun and the Warsh version, Tapi kalau kita pergi ke versinya Qalun dan versinya Warsh, same ayah, same chapter, same ayah, ayat yang sama, surah yang sama, instead we can read Alladhina hum inda ar-Rahman. ya kita bacanya Indar Rahman. So instead of slaves of ibadu, we read inda with the Rahman. Jadi bukan hamba daripada sama pengasih, tapi itu dengan Maha Pengasih. So wait, this is a disaster. Ya, ini adalah musibah ya. Musibah, yeah, that's what we also say in the Arabic. Oke, ya, musibah. Yeah. So this is a musibah, this is a disaster, because how dare you to claim that the Quran is the same? No, the Qalun and the Warsh are not the same as the Hafs. Ya, jadi bagaimana bisa mengatakan sama ya, karena versi Hafs dan versi Qalunnya ini berbeda ini artinya. So stop lying to us and say that the Quran is one. Jadi berhentilah berkata kepada kita bahwa Quran itu cuma ada satu. Again, Muslims, if you are sincere, if you are honest, Ya, sekali lagi Muslim, kalau Anda benar-benar tulus dan jujur, then stop believing the words of your lying ustaz and imam. jadi stop percaya, jangan lagi percaya, berhenti percaya kepada kata-kata bohong dari ustadz dan imam-imammu. Because today is the day that we are showing you the differences between many Quran versions. Karena hari ini kita sudah menunjukkan banyak sekali perbedaan-perbedaan dari versi Quran yang berbeda. And you see, it's not the same. Ya, dan kalian lihat, it's not distinct. It's not the same. It's not the same. Oh, oke. Tidak sama ya, versinya tidak sama. Yeah. There are many variants, many differences between the Quran versions. Ya, ada banyak variasi, ada banyak perbedaan di antara versi-versi Quran yang berbeda ini. All right. To the next ayah. Ayat berikutnya, Chapter 21, ayah 4. Quran Surah 21 Al-Anbiya ayat 4. Chapter 21, ayah 4. Chapter 21, ayah 4. Ya, Surah 21 ayat 4. All right. Here is the Hafs version. Ini versinya Hafs. Hafs an Asim. Hafs dan Asim. Okay. The first word says qala, Kata di sini kala, which means my Lord said. yang artinya Tuanku berkata.
Qala Rabbi, my Lord said. Qala Rabbi, Tuanku berkata. My Lord said. So this is in the past. Jadi ini yang sudah berlalu ya. Now, let us go to the Qalun and Warsh versions. Sekarang kita ke versinya Qalun dan Warsh. This is the same ayah, same chapter. Ini surah yang sama, ayat yang sama. This one says, Qul Rabbi. Yang ini mengatakan Qul Rabbi. So, notice the Hafs version said, Qala Rabbi. The other two say, Qul Rabbi. Jadi Hafs berkata Qul Rabbi. Yang lainnya berkata Qul Rabbi. So, do you see the difference in meaning? Kami bisa lihat nggak perbedaan artinya di sini? So, the Hafs version says, say, my Lord said, my Lord said. Jadi versinya Hafs berkata, Tuanku berkata, di masa lalu ya, di masa lampau. But the Qalun and Warsh versions Tetapi versinya Qalun dan Warsh are commanding you, memerintahkan kamu, say, my Lord. katakan Tuanku. So, the Muslims must say, Qul, say, my Lord. Muslim harus berkata, katakan Tuanku. So, Muslims who are listening, Jadi Muslim yang mendengarkan saat ini, which one is correct? yang mana yang benar? Because you see, this is a different meaning. Karena ini mempunyai arti yang berbeda. And you should stop telling us Dan kalian harus berhenti mengatakan kepada kami that the Quran is one. bahwa Quran cuma satu. Thank you. So let us go to another example. Jadi kita ke contoh lainnya. Chapter 28, ayah 48. Quran surah 28 ayat 48. All right. Now notice again the Hafs version. Ya, kita perhatikan lagi versi Hafs. Pay attention to this word, sihrani. Perhatikan ayat kata ini ya, Syihrani, Sihrani, which mean yang artinya the two works of magic. dua pekerjaan sihir. So two magics basically. Ya, dua pekerjaan sihir ya. This is the Hafs version. Ini versinya Hafs. But if we go to the Qalun and Warsh versions, Kalau kita pergi yang versi Qalun dan Warsh, we read two magicians. kita baca dua penyihir. Two magicians. Dua penyihir. Sahirani. Syahirani. So the Hafs says sihrani, Versinya Hafs berkata Syihrani. but Qalun and Warsh say sahirani. Tapi Qalun dan Warsh versinya berkata Sahirani. So again, this is different meaning. Jadi ini mempunyai dua arti yang berbeda. Yeah, because here in Hafs, the Hafs Quran says two magics, two works of magic, but the Qalun and Warsh versions say it's talking about two wizards, so basically two magicians. Ya, tapi kalau Hafs tadi berkata ini ada dua pekerjaan sihir ya. Kalau versinya Qalun tadi adalah dua penyihir. So after so many examples that we gave you, how do you still say to us Muslims that the Quran is one? Ya, jadi tadi sudah ada banyak ya contoh-contoh yang kita berikan. Jadi bagaimana Muslim masih berkata kepada kita bahwa Quran ini cuma satu? Why do you lie to yourself and to us and still claim after 1400 years that the Quran is one? Mengapa kamu membohongi diri sendiri dan membohongi kita dan selama 1400 tahun kamu mengatakan Qurannya cuma satu? The Quran is not one and the proof is in front of you on the screen. Qurannya bukan cuma satu dan buktinya adalah ada di depan mata Anda. So again, do you see why we always say there are at least 37 different Arabic Qurans? Jadi sekali lagi ya, teman-teman tahu ya mengapa kita mengatakan ada 37 perbedaan Quran-Quran versi Arab. Alright, so let me close again some screens and we will show you more examples. Alright, this was the last one. Let me show you now a bigger disaster. So the disasters are getting bigger and bigger. Jadi musibahnya semakin besar dan semakin tambah besar nih musibahnya ya.
Yeah, the musibah is bigger and bigger. Musibahnya makin besar, tambah besar nih musibahnya. Because it will turn into a nuclear bomb. Are you serious? Yeah, I'm Karena serious. ini akan menjadi seperti bom nuklir. And here is why. Oke, dan inilah kenapa sebabnya. If we go to chapter 2, ayah 119. Kita pergi ke surah 2 ayat 119. You see, chapter 2, Surat Al-Baqarah, Kita lihat surah kedua Al-Baqarah ayah 119. ayat 119 From Hafs Quran, Hafs version. dari versinya Hafs, Yes, the Hafs version. versinya Hafs. We can see that the same ayah, Kita lihat ayat yang sama, the numbering of the ayahs nomor ayatnya in different Qurans, like for example the Qalun, ya, nomor ayatnya yang berbeda ya, versi Kalun. Muslims even played with the numbering. Do you see it? Muslim bahkan ayatnya tuh nggak sama nomornya. So the numbering of the ayahs are even different. Bahkan nomor ayatnya juga berbeda. Why? Because it's the same ayah. Kenapa berbeda padahal ayatnya sama nih bunyinya? So you see, the ayahs are different in number. So this is the same ayah and this is the same ayah, but the numbering is different. Ya, ini ayatnya sama ya, tapi penomorannya berbeda. Yeah, and notice again this freedom guy, he is calling me a liar. He's saying I played with the ayahs. No, go and buy the Qalun version and you will see that I'm not lying. Tadi salah satu komentar yang ada di chat ya mengatakan Rob ini berbohong gitu atau bermain-main dengan ayat ini ya. Terus Rob mengatakan pergi sana beli Quran versi Hafs dan versi Kalun. Yeah, let me show him that we are not lying because this guy is a total idiot. And Kita tunjukkan bahwa kita nggak bohong ya. yeah, let me show you from an Islamic website because this guy has no idea what he's talking about. Here's an example. This is nquran.com and I will give also the link in the live chat. The link is now in the live chat. Again, let me post it. If we go, what was the ayah again? Chapter 2, Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ayah, Surah Al-Baqarah, ayah 100. Okay, what is happening? Just a second, sister. Let me stop, for example, stop sharing because I cannot, you know what? No, let me do it different. Just a second, okay? Let me, 119, chapter 2. 119, chapter 2. For some reason, why is it not working? Just a second, okay? Guys, Okay. bear with me. Bear with me. Just focus on the presentation, Rob. Yeah, Just I know. ignore the Yeah, chat. I know, but you know, because Muslims, they love to say that we are lying, but when they say that, we need to prove that we are not lying. Because I will not say something without proof, and that's what I'm trying to say here. Look, this is chapter 2, Surah Al-Baqarah, ayah 119. Let me give the link again in the live chat, guys. Use the last link. The last link, okay? Chapter 2, ayah 119. Here is the Hafs. Do you see it? 119. This is the Hafs an Asim. Do you see it? Ini Rob kasih buktinya ya bahwa dia nggak bohong. Okay. Nomornya tuh benar-benar berbeda. Ini versinya Hafs. Chapter 2, ayah 119. Surah kedua ayat 119. But this is Qalun an Nafi, ayah 118. Nah, ini riwayat Kalun dari Nafi ya. Ayatnya 118 nomornya di sini. So do you see that we are not lying? Ya, jadi Rob kasih buktinya ya, dia nggak bohong nih, versinya beda nih dan penomorannya juga beda. So Hafs has the number 119, but the Qalun has 118 as the number of the ayah. Di Hafs nomornya 119, di Kalun nomornya 118. So do you see, Mr. Freedom, that we are not lying?
Okay, I think he got it, Rob. Yeah. So, and we gave also to link. He can open the link and he can see that we are not lying. This is your official nquran.com. This is an official Islamic website for the Quran that you can compare the different versions. Oke, ini websitenya bisa disimpan ya. Ini perbedaan Quran versi yang berbeda ini. Bagus banget nih websitenya. So I only took screenshots. To show you what is on the website. Sophia, are you there, Sophia? Yeah. Okay, tell them I only took screenshots to show them the differences. Ya, Rob nggak ngarang ya. Ini dia benar-benar hanya ambil aja screenshotnya tadi dari versinya Hafs dan versinya Kalun, kemudian dia taruh di sini. So the Hafs version, the numbering system is different. So the Muslims played with the Quran. Muslim bermain-main nih dengan Qurannya. Sistem penomorannya aja udah beda. You see it? You see the difference? Mm-hmm. All right. So the Hafs version says, Tus'alu. Do you see it? Wala tus'alu. Jadi versinya berkata tus'alu. Which means you will not be asked questions. Yang artinya kamu tidak akan ditanyai. But the Qalun version Tetapi versinya Kalun says Tas'alu. Tas'alu. So we have Hafs versus Qalun. Jadi kita punya dua versi di sini, versinya Hafs dan Kalun. Hafs version says Tus'alu. Hafs berkata tus'alu. You Muslims will not be asked. Kalian Muslim tidak akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. But the Qalun version says, do not ask questions. Tetapi versinya Kalun berkata, kamu jangan menanyakan pertanyaan apapun. Tus'alu versus tas'alu. Dibandingkan dengan tas'alu. So you see, we are concluding that the ayahs numbering are different, and also the meaning is different in the ayah. Jadi kesimpulan kita penomorannya sudah beda antara dua versi ini dan juga artinya juga berbeda antara dua versi ini. So Muslims, why do you say you have the same Quran? Jadi Muslim, mengapa kamu mengatakan kamu punya Quran yang sama, yang satu? Alright, here is another example. Ini contoh lainnya. Same disaster. Musibah yang sama. Chapter 3, Quran surah 3, ayah 81. ayat 81. The Hafs